रुद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्नेनया सुपता राहे अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् द्वयोध्यस्मा जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः देम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्म निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुः ओढानुध्वान् आशुसप्तिः पुरन्धिर्योषाः जिष्णोरतेष्टाः सवेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो न वर्षतो बलवत्यो न वोषदयः पच्यन्ताम् योगक्षेमोन्नः कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. Very good. We are now to continue study of the Taittiriya Samhita belonging to Krishna Yajurveda, and we have noted that there are 4 recensions available for the Krishna Yajurveda, 2 recensions for the Shukla Yajurveda, although Yajurveda claims to have 108 shakhas, but we have lost all the shakhas. So this is the case of other samhitas also. So at one time we were very, very rich with all the shakhas available, and in course of time we have lost, don't know, but we find references to the earlier shlokas in our commentaries. But we don't know, but we have the Taittiriya Samhita fully available, and that is also available in print and all that. And we have noted that there are khandas, many khandas in this. So Taittiriya Samhita contains 7 khandas. And the first khanda, that is Pratham Kandam, is all about the Purnamasa sacrifice. And there are the division is at Prapataka. And then mantra or passages. This is how the division of that goes. But Yajurveda is very interesting because it all talks about the sacrifice, preparation to sacrifice, the material required for the sacrifice, the wish of the Yajamana or the sacrificer. So many factors are there. And most important is what is sacrifice? Sacrifice is the yajna, a ritual. Yajna means yajate, yaj dhatu it is. So yaj means to worship, yaj means to honor, yaj means to that. So you have got to recognize the honor of the various deities. Then
try to honor them, and then they become pleased, and when they are pleased, they will be able to please you. So what is that which we want in the life? Whatever smoothness that we can afford in the life, all that could be given. So in the Yajurveda, it is little dry subject because it all talks about a practical aspect. Yajurveda is a practical manual for a priest in the sacrifice. And we have noted already that Rigveda invocatory mantras are there. The mantras invite the gods to the venue of the sacrifice. Yajurveda takes care of attendance to them, and otherwise it is called Atithi Puja, Atithi worship. So whenever guest comes to our place or sacrificial hall, our first duty is to recognize them, welcome them, and give them all that formalities which will make them pleased. So at the end of the whole show, then they will simply go away thanking you for all the honor that you have given, all the attention you have paid. So in this case, gods are there, Devata Akhvanam. And one more point we should remember in the Yajurveda is that anything that you take into the context of the sacrifice, they are all deities, they are all devatas, they are all important people. Therefore, illi definition enandre Yava istuyate savai devata. This is simplest definition which is available in the Yajurveda and Veda time. So Yava vastuvannu ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವತ. Whether it is a garbha, whether it is a Krishnajana, or whether it is animal, whether it is a sruk or sruva. Well, these are all the Yajurveda sambharas and material. And every material, when you take into the context of sacrifice, are important. So for all that, cow and cow milk, cow and all the milk products of the cow, they are all important and they are the food for the gods. So cow, milk and ghee, bhusam vayaharam. So the previous day, we have covered 2 anuvakas or 2 kandikas where we have seen the prayer, why at all you start performing the karma. And what is the yajna? Yajna is a karma. What kind of karma it is? Sreshtatama yakarmane. So this is a very auspicious, very important deed. So among all deeds that one would do, yajna is a very, very prime one. And if anybody does that prime one, they will be really benefited. That's why Sreshtatamaya Karmane. And who is that who will make you impelled to do performance? Savita Devaha. The Savitra Devata, Surya Bhagavan, he is the impeller. And only at the impulsion or Paramatma, Aditya, we are trying to perform. And cows are also being respected because they are going to give you milk and all, food and all that, which will form the Deva Bhagam. And again, we say Dhruva Asmin Gopatau Syata. So the Gopatau, Dhruva Syata, and main request by the priest is Bhakvihi Yajamanasya Pashun Pahi. So you try to protect all the cattle of the Yajamana, the sacrificer. So it's all instruction and requirements all being mentioned. And now in the second Anuvaka,
ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಘೋಷದಸಿ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗುಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾರಾತಯಃ ಪ್ರೇಯಮಗಾದ್ ವಿಷಣಾ ಬಹಿರಚ್ಛ ಮನುನಾ ಕೃತಾ ಸ್ವಧಯಾ ವಿತಷ್ಟಾತ ಆವಹಂತಿ ಕವಯಃ. We have read that shloka, Anuvaka, and therefore in this Anuvaka you are seeing that yagnasya ghoshadasi, and in order to perform sacrifice, ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಕ್ ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ. You cannot afford to be lazy. There are so many factors that you have got to take power. I told it is manpower, money power, then God power, and labor power, etc. So many things are involved in that. Therefore, but although you plan for a beautiful sacrifice or for the benefit of Yajamana, his people, and all the lokas, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there will be so many negative forces. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ವೈ ಡು ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೋಮಾರ್ತನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮುನಿರಾಜಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕ್ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮುನಿರಾಜವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ನೋ, ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಾಮ್ ಟು ಆನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವಿ ಆನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ರಿಟೈರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಕ್ಷಸರು ಅಂತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಃ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅದು ದರ್ಭೆ ಪರಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಪರಕೆಯಿಂದ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀರಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ, ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪೊಸೆಸಸ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಸೈಟ್. ಆ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಇರಬೇಕು, ಐ ಮಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೋರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಂಡೋ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹೌಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಡಿಪ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಭೂತಾಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನುವಾಕ ಖಂಡಿಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ, ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗುಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾರಾಧಯಃ ಪ್ರೇಯಂ ಅಗಾದ್ವಿಷಣ ಬರ್ಹಿರಚ್ಚ ಮನುನಾ ಕೃತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಂ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಿವನ್ ಅವೇ. ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಅವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನೋಡಿ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, those students who are interested to attend the class must go. Agamarthantu devanam gamanarthantu rakshasam. So bell is positive, bell is negative. ಯಾಕೋ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅವ್ರ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಹೊಡೆಯೋ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. But those people who are not interested going away is also an important thing. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ಯಜ್ಞ ಶಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗುಂ ರಕ್ಷಃ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾಹ ಅರಾತಯಃ. ರಾತಯ ಅಂದರೆ ಧನವಂತರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋರು. ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಸನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್,
ಈ ಸಲ ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ. 17th we are all doing ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಹಯಾಮಿ ಪೂಜಯಾಮಿ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತಾರೆ ಅರಾತಯ ಅಂತ. ಅರಾತಯ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು, ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನಕಾರಕ ಅಂತ. ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿಘ್ನಗಳು ಹಾಕೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾತಯ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅರಾತಯ ನಾಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಅರಾತಿಗಳನ್ನು ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಯಂ ಪ್ರೇಯಮಗಾತ್ ವಿಷಣ ಬರ್ಹಿರಚ್ಛ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮಚ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನಾನು ಯಜುರ್ವೇದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡೇಟೀಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಖಂಡಿಕ ಆರ್ ಟು. ಒಬ್ಬ ಸೂಕ್ತಗಳು ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತಾಸ್ there will be only one deity. ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ, ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ, ಈ ತರಹ ಸೂಕ್ತಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಟಿ ಯು ಸಿ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಅಂಥ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದ್ರೇನೆ ಯು ಆರ್ ಯಜುರ್ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್. Rigvedic man is to honor and invite people and all that is Rigvedic. ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಆನರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಋಗ್ವೇದನ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ವಾಟರ್, then something, then talk, then all that. Ultimately, you give some fruits and send them out. And that fellow will be very much pleased. Same is the same. So, illi manuna kruta barhiracha. So like that, we have seen that ultimately, yenide andre, last lines will tell you, antarikshamanvihi devam gamamasi ಇಂದ್ರಸ್ಯತ್ವಾ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಉದ್ಯಚ್ಛೇ ಬೃಹಸ್ಪತಿರ್ಮೂರ್ಧ್ನಾ ಹರಾಮಿ ಅರ್ವಂತರಿಕ್ಷಂ ಅನ್ವಿಹಿ ದೇವಂ ಗಮಂ ಅಸಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನ್ವಿಹಿ ದೇವಂ, ಅನ್ವಿಹಿ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. You try to bring them to your sacrificial hall. So devam anvihi. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, acceptable and useful to all people. And therefore ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದ್ರೆ ಇನ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. You cannot do, you must tell what you are doing. So yeah, that means when your announcements are there, you are familiar what is going on. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಥವಾ ಪ್ರೀಸ್ಟು ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. And now third passage will go, because we have done only 2. I think we'll go to third one. So ಹೇಳಿ ವಾಸನ್. ಓಂ ಶುಂಧಧ್ವಂ ಓಂ ಶುಂಧಧ್ವಂ ಓಂ ಶುಂಧಧ್ವಂ ದೈವ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಣೇ ದಿವ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಣೇ ದೈವ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಣೇ ದೇವಯಜ್ಞಾಯೈ ಮತಿಃ ದೇವಯಜ್ಞಾಯೈ ಮತಿಃ. ಸಾರಿ ಮಾತರಶ್ವಿನೋ ಮಾತರಿಶ್ವನು
देवयज्ञायै मातरिश्वनो घर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि धर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि कर्मोऽसि द्यौरसि पृथिव्यसि स्वधायासि विश्वधाया असि विश्वधाया असि परमेण धाम्ना दृगुंहस्व परमेण दाम्ना दृगुंहस्व परमेण दाम्ना दृगुंहस्व माह्वा वसूना माह्वार्वसूनाम् माह्वार्वसूनाम् पवित्रमसि शतधारम् पवित्रमसि शतधारम् पवित्रमसि शतधारम् वसूनां पवित्रमसि सहस्रधारगुम् वसूना पवित्रमसि सहस्रधारगुम् वसूना पवित्रमसि सहस्रधारगुम् कुतः स्तोको कुतः स्तोको कुतः स्तोको कुतो द्रप्सोऽग्नये कुतो द्रप्सोऽग्नये कुतो द्रप्सोऽग्नये बृहते नाकाय स्वाहा बृहते नाकाय स्वाहा बृहते नाकाय स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यागुम् द्यावा पृथिवीभ्यागुम् द्यावा पृथिवीभ्यागुम् सा विश्वायुः सा विश्वायुः सा विश्वायुः सा विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचाः सा विश्वकर्मा सा विश्वकर्मा सा विश्वकर्मा सपृच्छध्वमृतावरी सम्पृच्छध्वं मृतावरी सम्पृच्छध्वमृतावरी ऊर्मिणी मधुमत्तमा ऊर्मिणे मधुमत्तमा ऊर्मिणीर्मधुमत्तमा मन्द्राधनस्य सातये इन्द्राधनस्य सातये इन्द्राधनस्य सातये सोमे नत्वातनम् आतनच्मि सोमेन त्वा लक्ष्मीन्द्राय सोमेन त्वा अत अतनच्मीन्द्राय दधि विष्णो दधि विष्णो दधि विष्णो हव्यगुं रक्षस्व व्यघुं रक्षस्व व्यघुं रक्षस्व विष्णो हव्यगुं रक्षस्व नो व्यघुं रक्षस्व विष्णो व्यघुं रक्षस्व. So here I don't go word by word and all that. It is because there are a number of commentaries, but I give you a kind of idea in this particular Aluvaka so that you will be knowing. See, you have noted in the first Kandika that it is the sacrifice is Sreshtatama Karma, that we have to note. And illi en barate Paramena Dhamna Vanbitu Sundhyadvam Devyaya Karmane Deva Yajyayai Anta Suragat. So it is a Daivyaya Karma. Daivya belonging to divine people, belonging to divinities, belonging to higher people.
So people are there, but higher people are there, lower people are there, but all are people only. Yellaru prajane, because Prajapati, when you think of the creator, Prajapati, he has got a variety and miscellaneous factors. Therefore, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಯಜನ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ದೇವತೆಗಳ ಕರ್ಮ, ದೇವತೆಗಳ ಯಜ್ಞ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಪರಮೇಣ ಧಾಮ್ನಾ ದೃಗುಂ ಹಸ್ವ. ಸೊ ಪರಮಧಾಮ್ನ ಧಾಮ ಈಸ್ ದ residential place or loka. So paramaloka is swargaloka. That means that why at all you have to perform sacrifice. ಯಜ್ಞಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್, ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವನು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳು? ನಾರ್ಮಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕಡೆ ಅದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ವೈಶ್ವದೇವಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ನಿಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಲಿ, most of a good amount of time has got to be allotted for the religious programs. ನಮ್ಮ ನಂದನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ is to be done only for brahmacharis, and when they become gruhasthas they will have a different agni worships. There are many agni worships forms are there, but agni karya ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂದನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೇ ಪರಿವೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾ ಚ ಧನೇನ ಚ ಸುಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಯಾ ಭೂಯಾಸಂ ಸುವೀರೋ ವೀರೈಃ ಸುವರ್ಚಾ ವರ್ಚಸಾ ಸುಪೋಷಃ ಪೋಷೈಃ ಸುಪತಿ ಪತ್ಯಾ ಸುಮೇಧಾ ಮೇಧಯಾ, ಕೊನೆಗೇನಂತಾರಪ್ಪ, ಸುಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾರ್ಯ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಈ ಹವ್ಯವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, in the middle and at the end of each sacrifice. So Vishnu, edukandre in Vishnu Sahasranamದಲ್ಲಿ he has everything connected to yajna, ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ಞವಾಹನ ಯಜ್ಞಪತಿ ಯಜ್ವ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಈಸ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಖಂಡಿಕ. ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ if I go to commentary, explanation, translation, it will eat away our time. But we are, and Vasan I think wants the text but little understanding, because this Yajurveda, the characteristic of Yajurveda is altogether different from the characteristic of other Vedas. Rigveda ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ, ಯಜುರ್ವೇದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಮವೇದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ, ಅಂಡ್ ಅಥರ್ವೇದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಒಂದು ನಾವು ಜೂನ್ ಬುಲೆಟನ್, ಮಂಜು ನಾಡಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಘವ್ ಅವರು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಚರ್ಮ ರೋಗಾಸ್, ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಈಸ್ 15 pages. ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪೀಪಲ್ ಮೈ ಥಿಂಕ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ಅನರ್ಥಕ ವೇದ ಅಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಶುಷ್ಕ ವೇದ ವೈರಾಗ್ಯ. ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಡೈವ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪೂಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್. ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ 15 pages ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್
ನಮ್ಮ ಅಥರ್ವೇದದಲ್ಲಿ there is ನಮ್ಮ ಕೊಲೀಗ್, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾನೆ. So why I am telling is Atharveda characteristic ಒಂದು ಗ್ರಾಸ. See, you look at this book. This is the medicine in the Atharveda. This was published in the Continental Prakash in 1982. And when I met that Theta is the author for this. So this man has I don't know. This is a book. So it has got exhaustive knowledge running to around 300-250 pages. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಪ್ಪ, ಪುಸ್ತಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. It's a valuable book, 1985. Now I have got actually our Adhyayana Kendra has got a wonderful library. And those people who want to share those books to your place, I want to distribute them. You are welcome to take the books, whatever you want, to keep them there. Because the library, the books I collected is very much important. So medicine ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಥರ್ವೇದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ದೇರ್. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹವ್ಯಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. ಆ ಹವ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? They have got to be sustained, maintained, produced and increased of their quantity and quality. Now let us go to the fourth one. Om karmanevam devebhyah shakeyam. ಹೇಳಿ ಮಂಜು ಅವರು ಹೇಳಿ. ಓಂ ಕರ್ಮಣೇವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಕರ್ಮಣೇವಾಂ ದೇವೇಭ್ಯಃ ಶಕೇಯಂ ವೇಷಾಯತ್ವಾ ಶಕೇಯಂ ವೇಷಾಯತ್ವಾ ಶಕೇಯಂ ವೇಷಾಯತ್ವಾ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗುಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾರಾತಯೋ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಗಂ ರಕ್ಷಃ ಪ್ರತ್ಯುಷ್ಟಾರಾತಯೋ 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 ಧೂರಸಿ ಧೂರ್ವಾ. ಇದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಗುಡ್. ದೂರ ಅದೇ ಹೇಳ ಗುರುಗಳೇ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಹೇಳಿ. ಗುಡ್. ಧೂರಸಿ ಧೂರ್ವಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವತಂ ಯೋಸ್ಮಾನ್ ಧೂರ್ವತಿ ತಂ ಧೂರ್ವಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಸ್ತಂ ದೇವಾನಾಮಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಧೂ 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 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಧೂಪ ಅಂತ ಧೂಪ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ವಾ, ಆ ಧೂಪಕ್ಕೆ ಧೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇರೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪ್ಯಾಯ ಕ್ಷೀರ ಹಾಕುವಾಗ ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಆಪ್ಯಾಯಸ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ತುಂಬಾ ಹಾಟ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪವರ್. ಸೊ ಅಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಗ್ನಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, you have to use only cool milk over the god. ಕಾಸಿರೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿರೋ ಹಾಲಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದ್ರು, ಪಾಪ ಅವರು ಹಾಲು ಕಾಸಿತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಪುರೋಹಿತರು ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ, ದೇವ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು. ಅದರಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಯು ಕಟ್ ಯುವರ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡೈರಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಲು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So anta actually just grasp ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ heat. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ directly when you are able to drink the cow's milk from the teat of the cow, no pasteurization, directly can drink. Yes. There is no time lag between that milk flow and your mouth eating, drinking. But ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರುತ್ತೆ. So the problem of bacteria and all that comes only when there is time delay. So ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆಪ್ಯ ದಧಿಕ್ರಾಣ್ಣು ಮೊಸರು ಹಾಕೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಧಿಕ್ರಾಣ್ಣು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಧಿಕ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್, ಈಸ್ ಎ ದೇವತಾ, ಈಸ್ ಎ ಶುದ್ಧ ದೇವತಾ. ಸೊ ದಧಿಕ್ರಾನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ದಧಿ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅನ್ನಪ್ರಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ. ಅವರ ವೇದ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಓಂ ಧೂರ ಸಿಧೂರ್ ವಾ, ಓಂ ಧೂರ ಸಿಧೂರ್ವಂ, ಧೂರ ಸಿಧೂರ್ವ, ಧೂರ ಸಿಧೂರ್ವ. ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಒಂದೊಂದು wherever I stop, an idea is given to you. That is a sentence. So what is sentence? Conveying of the idea. So Rama is going is a full sentence. So the idea of movement is being, anyway, I don't want. So tam yo dhurvatam yo sman dhurvate, धूर्वतं यो अस्मान् धूर्वते, धूर्वतं यो अस्मान् धूर्वते, tam dhurva, तं धूर्वा, तं धूर्वा, yam vayam dhurvamaha, यं वयं धूर्वामः, यं वयं धूर्वामः, त्वं देवानामसि सस्मितमम्, त्वं देवानामसि सस्मितमम्, त्वं देवानामसि सस्मितमम्, प्रप्रीतमं पप्रीतमं जुष्टतमं वह्नितमम्, पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं, पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं, देवहूतममह्नुतम् असि, देवहूतममम् अहृतसि, देवहूतममहृतमसि, अह्नुतमसि, ಗುರುಗಳೇ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. देवहूतमम् अह्नुतमसि, देवहूतमम् अहृतमसि, देवहूतमम् अहृतमसि, अविर्धानं दृगं हस्व, हविर्धानं दृगं हस्व, हविर्धानं दृगं हस्व, माह्वार्मित्रस्य, 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 वाचक्षुषा प्रेक्षे, वाचक्षुषा प्रेक्षे, वाचक्षुषा प्रेक्षे, माभेर्मा संविक्था, माभेर्मा संविक्था, माभेर्मा संविक्था, मात्वगुं हिंसिषगुं हिगुंसिषिम्, मात्वगं हिगं शिशं, मात्वा हिगं शिशम्, उर्वाताय देवस्य त्वा, मुर्वाताय देवस्य त्वा, मुर्वाताय देवस्य त्वा,
सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् ದೇವಸ್ಯ ತ್ವಾ ಸವಿತು ಪ್ರಸವೇ ಇದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಸವೇ ಪ್ರಸವೇ अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां अग्नये जुष्टं निर्वपामि अग्नये जुष्टं निर्वपाम् अग्नये जुष्टं निर्वपाम् निर्वपाभ्यग्निशोमाभ्यामिदम् निर्वपाम्यग्निशोमाभ्यामिदम् निर्वपाम्यग्निशोमाभ्यामिदम् देवानामिदमु देवानामिदमो नः सहं स्पात्यै नः स्पाथ्यै नः सह स्पात्यै फ न सह स्पाथ्यै न सह स्पाथ्यै उष्णो हस्ताभ्यामग्नये नो सारी त्वा नारात्यै त्वा नारात्यै सुवरभिविख्येशम् सुवरभिविख्येशम् वैश्वानरज्योति वैश्वानरं ज्योते दृगुंहन्तां दुर्या दृगं हन्तां दुर्या द्यावा पृथिव्योर्वन्तरिक्षम् द्यावा पृथिव्योर्वन्तरिक्षम् अन्विह्यदित्यास्त्वापस्थे त्वोपस्थे अन्यदित्वा स्तोपस्थे अन्वियादित्य I want you to catch the concept. Anviha, stop here. Anviha Adityastupasthe Adityastopasthe Sadayam Yagnam Agne Sadayam Yagne Vaishwanaram Jyotihi. Havyagam Rakshasvante. Havyagam Rakshasvante. Oh, I'm sorry. Elli barattidu. Topaste Sadayam Yagne Havyagam Rakshasva. I went to upline. So Agne Havyam Rakshasva Havyagum Rakshasva. Sadayam Yagne Havyagam Rakshasva. Sadayam Yagne Havyagam Rakshasva. So ivaga Agni Devananna prarthana. Earlier Kandikadalli Vishnu Havyagum Rakshasva. Adu research ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. Vedic students Veda research ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ you have to catch the moot points, see that you build up a history. So ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. So when we do research all these things, so Vishnu ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಅಗ್ನಿರ್ ವಿಷ್ಣು ವಿಷ್ಣುರಗ್ನಿಹಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಕ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಏನು ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? Correct. So Agni Vishnu becomes a dual deity.
So Agni becomes Vishnu, or Agni and Vishnu. They are called Dvandva Devatas. So Hage Agne Havyagum Rakshasva. So most important ಏನಂದ್ರೆ ಧೂರ ಸಿಧೂರ್ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So Manju will be happy. Dhurasi, Dhurva. Dhuhu means the strong log which is kept upon the neck of the bulls. That is very strong. ಎತ್ತುಗಳ ಕತ್ತು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So what do you call that particular is called dhu. ಕುತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ. Yeah. So thereby the two bulls will have cooperation to pull the load. ಅದು ನೊಗ ಅಂತಾರೆ. ನೊಗ. Yeah. So Agni is a conveyor. Just as the bull takes so much of loads. So Agni, you are the load bearer. You are the conveyor. This is a compliment for Agni. And ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಧೂರ್ವ ಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋರು, ಹಾನಿ ಮಾಡೋರನ್ನ ಧೂರ್ವ, ಡ್ರೈವ್ ದಮ್ ಅವೇ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೋ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಊದುಗಡ್ಡಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಲೋಕಸ್ and makes the whole area fragrant. Symbolically, you have to make the area fragrant. ಪುರಾಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಧೂಪ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ there will be an area where there will be a foul smell. ಆ ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಧೂಪದ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸು ಬಂದು ಫೌಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ದೇವತಾ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಅದರಿಂದ ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಬಳಸಬೇಕು, ವೆರೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಧೂರ್ವಂತಂ ಧೂರ್ವ. ಸೊ ಯಾರು ನಾನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡು. ಅಂಡ್ ಯಾರವರು ಅಂದ್ರೆ ಯೋ ಅಸ್ಮಾನ್ ಧೂರ್ವತಿ ತಂ ಧೂರ್ವ ಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಹ ತ್ವಂ ತಂ ಧೂರ್ವ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಯೋರು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು, ಅವರೆಲ್ಲಾರನ್ನೂ ದೂರ ಕೊಡಿ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ನಾನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀನೋ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ನೀಟ್. ಸೊ ನೀವು ಹಾಕೋ ಯಾಕೆ ಇಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಧೂಪ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿಂಗ್, ದಟ್ ಧೂಪ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. And what fragrance the gods have accepted from you, they will multiply and give you back. So ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಭಾಗಂ. ಅಂಡ್ ಯಂ ವಯಂ ಧೂರ್ವಾಮಃ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಂ ದೇವಾನಾಮಸಿ ಸಸ್ಕೃತಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತ. ಅಗ್ನಿದೇವನಿಗೆ these are all compliments that are all given in this. And ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರಶ್ಚತ್ವಾ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಅದು ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ. ಯಜುರ್ವೇದ contains a large number of ಸುಭಾಷಿತಾಸ್. ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನ ನಾನು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬುಲೆಟಿನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸುಭಾಷಿತಾಸ್.
ಓದ್ಬೇಕು. It's not Deccan Herald newsletter. It is a Veda Adhyayana Kendra newsletter. So you have got to check that ಇವಾಗ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. You just read and afterwards I comment on that. That's a beautiful paper. It's a very novel thought that has been presented. What is that? You just peruse that. So ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಾಸನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರಿಪೋರ್ಟ್, ಯೋಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ವಾಟ್ಸಪ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬೇಗಿನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ವೈಶ್ವಾನರಂ ಜ್ಯೋತಿ ದೃಂಹಂತಾಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದೃಂಹಂತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ದೃಗುಂಹಂತಾಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಲ್ ದಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆರ್ಡಿನರಿಲಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ದೃಂಭನ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೋ ಉರ್ವಂತರಿಕ್ಷಂ ಅನ್ವಿಹ್ಯ, ನೋಡಿದ್ರ ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ, ಯು ಲೆಟ್ ಯು ಟ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ pervading the entire Dhyava, Prithvi and Antariksha. And wherever you are a student of Yajurveda, your purview is larger, wider and vast. ಅದರಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋಪು ಪರಸ್ಕೋಪೆ. All that kind of expansiveness and generality will be there in a Yajurveda student. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧಾರಣಾ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಜುರ್ವೇದ ಓದ್ಬೇಕು? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ರೀಡ್ ಯಜುರ್ವೇದ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಲರೆನ್ಸ್? ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ primarily. Afterwards you may develop changes, but basically anybody says hello, you also say hello. And that is the Yajurveda temperament. Therefore, Vaiswanara Jyotihi Dhruvantam and Aditya Tvopasthe Sadayami. Who is Aditi? Aditi, Suryana. Surya's mother, sir. Allah, Aditi is the mother for all gods. Mother of gods. ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಅದಿತಿ ಪುತ್ರರು, ಎಲ್ಲಾ ದೈತ್ಯರು ದಿತಿ ಪುತ್ರರು. ಅಂಡ್ ಅದಿತಿ ಅಂಡ್ ದಿತಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ವೈವ್ಸ್ ಟು ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ದೈತ್ಯ ಅಂಡ್ ಅದಿತಿ ಆದಿತ್ಯ ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ದೈತ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ದೇವಾಹ. Actually, there is one story in Satamada Brahmanam or in the Yajurveda Brahmanam that there was a conference held by gods and Rakshasas. Ordinarily, it is difficult for them to come together. Our conference and resolution after all discussion, the chairman said, "Oh, this is Satyam and Asatyam, truth and untruth, Himsa and Ahimsa, etc. Both are common to you all." ಆದಿತ್ಯರಿಗೂ ದೈತ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ಆದಿತ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂತ್. ಸತ್ಯಾಯ ಹವ್ಯಂ ಘೃತವದ್ ವಿಧೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಸತ್ಯಾಯ ಹವ್ಯಂ. ವೈ ಆರ್ ಯು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞಾಸು? ಸೊ ದಟ್ all gods are the embodiment of Satyam. So Satyaya Havyam andre, you are offering oblations to this truth. And so our conference and resolution andre, you gods, you are using only Satyam. And in you, Asatyam, Himsa, ella silent agibide, lazy. You are not using it. So ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತದೆ, KYC ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸು KYC ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಡು ಈ ಕಾರ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ KYC ಆದ್ರೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಮನಿ. ಒಂದು ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ಸು. ಹಾಗೆ ಈ KYC ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ KYC ಇಲ್ಲದೆ ಹಂಗೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾರ ಹತ್ರ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಹತ್ರ ದೇ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಸತ್ಯಂ, ಪೇಲವ, ಹಿಂಸಾ, ಬಾಧ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ. ಅದರಿಂದ ದಿ ಸತ್ಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ KYC. ಅದರಿಂದ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಎ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಸತೋದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ you only use satyam, you become suras. We use other methods also, asatyam, himsa, etc. We become asuras. Sura andre promoting truth, asura andre promoting forest law. ಯಾರಿಗೆ ಬಲ ಇದೆಯೋ ಅವರೇ ತಿಂತಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬಲ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ತರಹ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯಾಹ ಉಪಸ್ಥೆ ಸಾಧಯಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ದಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅದಿತಿ and into her fold lap Agni is that. So ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಥಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. When you are placing Agni in the Vedi, you have to say that Vedi is the Aditi lap. Is a fire altar ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದಿತಿ ಲ್ಯಾಪ್. ಅದಿತಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಪ್ಪ. ಯಾ ಮುನಿರಾಜ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್? ಅದು ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ಅದು ಅತಿಥಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತಾಯಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು, ಆಲ್ ದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆದಿತ್ಯಾಸ್. Adityas, okay. But only Surya Bhagavan has retained the mother's name basically. Aditya. So Surya is important because there are all gods are called Adityayaha, but only Surya Bhagavan kept the mother's name. That is correct, sir. Correct. And therefore Surya is all in all. Surya Bhagavanige ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಹವಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು, ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯಾ ಉಪಸ್ಥೆ ಸಾಧಯಾಮಿ. ಸಾಧಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಇನ್ ಅದಿತಿ. ಅಂಡ್ ಸೊ because he is there comfortable on the lap of the mother, he has support. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಹವ್ಯಗುಂ ರಕ್ಷಸ್ವ. ಸೊ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಓಂ ದೇವೋ ವಸ್ಸವಿತೋತ್ಪುನಾತು. ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಫೋರ್ತ್. ದೇವೋ ವಹ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೇಳಿ. ಬುಕ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಬುಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು. ಓಕೆ, ಯಾರು ರಾಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಗುರುಜಿ. ದೇವೋ ಸವಿತಾ. ದೇವೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೇವೋ ಸವಿತಾ ಉತ್ಪುನಾತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ. ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ. ತ್ವಚ್ಛಿದ್ರೇಣ ಪವಿತ್ರೇಣ. ವಸೋಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ. ವಸೋಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ. ವಸೋಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ. So we stop here, but let us imagine that every mantra, bit of the mantra in Yajurveda is liable for large explanation. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have Bhatta Bhaskara, Uvata, Mahidhara commentators. ಆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ.
ಮಂತ್ರ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಏನು ಫಲ ಬರಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಲ that you should get, all that will definitely come to us when we adopt the mantra. That's why whether don't bother about the meaning, other extensions of the content and the influence of the mantra. You only do the mantra ucharana and application. It will have a lot of dividends for you. That's why it is punatu means, so suryasya rasvihi savita vaha devaha punatu. Vaha means you. So the Surya Bhagavan, Savitru Devata aspect should purify you. And then yajnagalella, what is the main motto of each sacrifice? To make us sanctified, to make us sanitized, to make us pure. When you become pure, how do you become pure? Whatever chota mota sins we have got, all those will be dissolved. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಗಳ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ we become pure. So Yajurveda is a very interesting thing. ಗುರುಗಳ ಇದು ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಅಶ್ವಿನವರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪೋಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರ. It is a mantra to take the sacrificial things on to hand and use in the sacrifice. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, you take the you are the representative of the God. Who are the chief three persons are there? Savitru Devata and Pushan Devata and Aswini Devatas. So, I mean, Prasava is from Savitru Devata. Pushan Hasta Devata, and his hands to hold. Correct. And ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಬಾಹುಗಳು, ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ represented by Aswini Devatas, the doctors. ಇವತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದ ಹೇಳೋದು, ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ. ಅಶ್ವಿನೋರ್ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ಪುಷ್ಪ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ something like you take some instrument to catch a thing. Cool agidru, hot agidru, you don't put your hand directly, but you use some implement. That exactly are these three gods. Aswini Devata, I mean the Savitru Devata, Pushan Devata, Aswini Devata. So every now and then the Yajamana has to offer, and Purohit will be telling, I am not doing, I am only representative, using the hands of Pushan, using the impulsion by Savitru and the strength of Aswini Devata. Arthavaita, you are not the maker. The maker is there already. As a representative of the maker, you are doing it. In other words, on behalf of these gods, you are conducting the sacrifice. Arthavaita, we are not doing anything. Naham karta, naham karayata, yeshate kama kama yasvaha, manyu karta, naham karta, manyave svaha. Arthavaita, that is the spirit of our Veda. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು that is when you say ನಾವು, you, your family, your house, your co-families and your nation and the world and the gods, ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗಂ ಹವಾಮಹೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲರೂ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ರೂಪ್. ನಮ್ಮ ವೇದ ಗ್ರೂಪ್ ತರಹ ನಾದ ವೇದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 120 people are there and more. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನಾದ ಅಂಡ್ ವೇದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ఒక ಯಜ್ಞ ಪೂಜಾ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಯಜಮಾನ. ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ವಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಜಮಾನಂ ಪಾಹಿ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞಂ ಗಚ್ಚ ಸ್ವಾಹ ಯಜಮಾನಂ ಗಚ್ಚ ಅಂತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ ಯಜ್ಞ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಜಮಾನರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಜಮಾನರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
So that kind of ethical generality is found in the performance of a sacrament. So we stop here. I think you enjoyed this Yajurveda, a most interesting Veda also among other Vedas too. So ಒಂದೊಂದು ವೇದವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ you feel really elated. ಇದು ಇದೇನ ಗುರುಗಳ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಶೆ ತ್ರಿಚತ್ವಾರಿಗಂಶತೋ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾಧಿಗಂಶತು ಸೋಮೇನಾಷ್ಟೌಚ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್? I will explain you later on. Whether I missed it, I am not sure whether I was there when you explained. Just All the every expression has got lot of meaning behind it. Purposeful statements. ಅಂದ್ರೆ ಫಲವನ್ನು ಉದ್ದೇಶ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋವರಿಗೆ ಯೋಗ, ಕ್ಷೇಮ, ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ವೀರ್ಯ, ವಿಜಯ, ಆಯು, ಆರೋಗ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಯುರ್ ರಕ್ಷಾ, like that we always state. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ there must be some protector for all of our existence. ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So all of them must be quite well. It is Om Sahana Bhavatu. Sahanam Bhunaktu Sahanam Karvavahai Yasminavadidamasu Shanti 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 Hari Om Tatsad Sarvam Shri Narvanamastu Shri Vasudevastu Shri Veda Purusha Ashirvadostu Om Tat Sat. I was a student of Yajurveda for my research from 1965 and all that. Again, Vasan and Mahesh and all of you have given opportunity to study again my Yajurveda. So Adhyayana ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. Before I come before you, I will make some spade work because I have to recall all little work that I have done in my thesis. Because I compared Yajurveda Taittiriya Samhita and Veda Samhita. It was a UGC project. Yeah. I was given a scholarship, 2 years I worked for that. So I have prepared a lot of comparisons between these two Vedas. I mean, the division of the Vedas. So anyway, I am able to recall all that little knowledge. I cannot bounce all that upon you, but ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. You can become good students. Thank you. Thank you so much. Jai Shri Ram. Thank you so much. Jai Shri. Thank